есть поезда идут, здесь машины, там пешеходы, там велосипедисты. Мост для всех. И никто, место. и никто на чужую зону заходить не имеет права. А где пешеходы сходят вот на тот верх, чтобы попасть, карабкаются по этим наклонам? Ну, тут где-то есть. Башня, вертикальные башни поднимаются на лифту? ну или лестница там, наверное, не знаю, вы не ходили? Ну, есть, по-моему. Непростая эта работа. Какого 1800 его построили? Не, ему сколько, 65 лет, что ли. Было же недавно. Самый длинный мост в Сиднее? В Сиднее, да, наверное. И старый город и на той стороне? Сзади. Не только под мостом. Мы приехали в Сидней, в магазин пчеловодства. Начнем с того, что ульи, используемые в Австралии, он строка-рука, полностью подходит под наш стандарт. Потолочина и кормушка Василек прекрасно вписывается. You sent that down to me from the other phone. Не существует. So you don't have any other issues when you need to feed bees besides the new hive? Только подкормить молодых пчел, пока не развиваются. Тогда достаточно маленькие кормушки. А насколько интересно будет вот такая крышка потолочная для улья. Вот. Это такая крышка для улья, чтобы видеть, как работает семья, сколько там пчел. Just to see how the family is developing. Да. К ней можно закрепить вот этот удалитель пчел. Здесь вырезать отверстие и с верхних корпусов откачать мед без пчел. Да. Здесь вот вырезаем отверстие ножом. So you make some holes over there. In here. Okay. Yes. And then Это тоже можно сверлить отверстие и ставить банку с кормом, чтобы для молодых пчел. and to put the container with the feeding for the young bees Yes. on top of this. Okay. Yeah. Это интересно, да? All right. Okay. Okay. То есть вот такое изделие было бы здесь Alright. востребовано. So does he cut this one out here like this out like this one here like this? Ну, это брак. That's correct like this. Yeah, this is correct one. But not this one, right? No. This is not correct, right? Да, это можно break it. поправить. Yeah. Так. Okay. И вот эти отверстия совпадают вот с этими отверстиями. Yeah, well, this Здесь See, можно скрепить. the problem with this, if you just put this on top of a hive like this, the sun is very hot. Will this bend, if there's not something on top here, will this bend like this from the heat, you know, from очень 40 сильное degrees? солнце, и это может загибаться из-за этого, если никак не закреплять. То есть Ну, он будет подгибаться по солнечным лучам и жары. ну здесь же еще крышка есть у You are ульи. using it as a A lid, As that's a what he lid, said sometimes, yeah. Okay. It's not good, maybe not good here because of the sun, it's very hot. No. It will give a greenhouse effect, Yeah. and You will will be a get total you will get disaster. the rays of the sun. You need the wood. You need the wood as insulation to protect the bees, to keep the Okay. the temperature will go above 36 degrees. Больше 36 градусов будет очень жарко внутри, если не накрывать деревянной крышкой. Да, но у вас же улей накрывается деревянной крышкой обязательно. All hides are covered with a wooden lid. Yes. Поэтому под крышкой ничего не случится. That's what we use So here. you can put like a hive. Это на 9 рамок. That's what we use here, right? It's for the metal tin with a timber insert as an insulation. This timber is for insulation, and then we put the rim on, just to give a little bit of a gap Ну, это на одну рамку between меньше. the frames and the lid. Goes like this.
Are you with me? Mm-hmm. So by doing this, we are giving plenty of room for the bees for air ventilation as well. Number one, And have the holes like and here, have the holes in here as well. and on the other side as well. Because that sometimes temperature is well 45-50 degrees. And if there's a situation, we will cook them straight away. Even on 30 degrees, it won't work. Ну, то есть вот это будет, из этого будет нагреваться, потом они накрывают вот этими вот деревянными рамами с металлической крышкой, и они с вентиляцией. Да. Но вот здесь тоже есть вентиляция. Можно снять. Вот это вот тоже нужно посверлить. He's saying that when 50 you отверстий makes, диаметром 3 holes миллиметра. Yes. here, like 3 И millimeter будет diameter, вентиляция. that will be the ventilation as well. Okay. Yeah, that's okay. That's fine. Yeah, yeah. that's fine. We can accept. А также сюда можно поставить баночку с кормом для Yeah, as пчел. he said, you can put like a small can with the feeding. В крышке Yeah, есть отверстие, Yeah. и пчелы своими But хоботками for us, возьмут. feeding is not a big. Yeah. It's not Ну, для них important. кормление не нужно. Не кормление, а подкормка небольшая, в малом Их объеме. вообще не нужно. Но, однако, кормушки есть. Значит, Вот в только для некоторых молодых, случаях, только для молодых. вот в этом случае можно не покупать ту кормушку, а использовать вот эту и ставить баночку. He meant it's his Yeah, 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 website. yeah. bmanu.cos.ru. Есть визитка. Go and look up the website. Okay. А, могу? Another one. Another This is one. English. Thank you. Дай вот еще дядя сзади. Okay. Good. А, можно у вас попросить. I don't know if I got a card. Have I got a card on me? You got a Напишем card on me? письмо по электронной почте. На русском? Ну, на английском. Because I'm an amateur beekeeper, Переводчики right? Not работают. professional, right? Just he helps me a lot because he owns the shop. There's my Дай вот that's my мать. card. There's Обязательно. my. Ага, thank you. I'm a hotelier. I look after a hotel. Ну, пусть Two покажет себя. hotels. So you just do the beekeeping for the There's a hobby in my backyard. And he's the same, but he's so passionate about beekeeping. So Sure. he right here in Australia, and he Sure. just, oh, I want to see all these Yeah, beekeepers. sure, I want to talk Thank to you. them. Так. Yeah, this is a good place Alexander. to come here. It's a good thing to come to a shop. Попроси у него тоже визит. Do you have your business card? Yes, I do. Thank you. Называется бизнес-карт. Просто дать ему это? Не, ну ты ему можно, да. Anything Или я else? заплачу. Anything Да, else? Anything else he wants Ну to вот. ask or something like that? Вот еще что-нибудь. Да, This мы... is, You can take this one. this is the wrong Это, ну, size for me. перебиваешь This is a фильм. 10 frame. I am using a 8. Is that an 8? It's a 10 frame. That's a 10. Not many people use 10, do they? Actually, professional beekeepers who are looking after 8 to 10,000 hives for massive honey production, they use 10 frames, but we use 8 frames. We aperists use 8 frames. Let's start it Смотри, this way. здесь те, у кого в промышленном производстве пчел, они используют вот 10. Рамок. Здесь Да. 10. Стандарт 10-рамочный Ну, а используют. любители все используют 8. На 9, на 8. Угу. Does he use 10 frames because he uses the shallow one, or does he use the full depth? Ask the word like shallow. Ты используешь короткий или высокий уровень? На 230 лангстрота. 230. 230, the same size, huh? That's There's 230. 242. 242. Our ones, I reckon 230. Можно рулетку попросить. WS Pastry. WS Pastry. Yeah, from Russia. Yeah, from Belarus. It's not far from Russia. It's a separate country, but it's same. Белорашен. Okay. Yeah. You see? Да, да. Actually, we You have been see? trying That's to what get we're some saying. timber Some- from some- Russia some of for this quite size. some time, actually. Так, есть Yeah, we've так, been trying to import есть some так timber. и есть Yeah. 300. Baltic pine. Baltic the one pine? you Ah, yeah, want. it's Yeah. timber. Так, True. This is the one. Это- This one. Сергей, переведи. Что у нас все три стандарта используются рамок. Мы используем все три стандарта рамок. 145, 230 и 300. So either one They of use us normally all here. three standards. Oh, okay. What questions Okay, you got all right. today? But because we were saying this takes 10 frames, Yeah. it's very heavy. You know, it can have Flow of information. 2.5 okay? kilos of honey on each of those.
So 8 frames times 2.5 kilos. Around 20 kilos. 20 kilos to carry 20 kilos for person. Тяжело. Very heavy. Very А используете ли ульи из пенополистирола? Легкие. So all your bees are made from wood, or you can use it from. It's not plastic, but it's Okay, I'll show you. it's packaging material. Yeah, I will show you. Он сейчас обслуживает клиента, но это дядька, он просто любитель. Он Да, этого мальчика. Этот мальчик ему много понимает. Ну, Он его пусть обслужит, работает, мы не если он не трогаем. обслужит, потом он сейчас Обстоятельно поговорим. соберет тебе улей и все покажет, как все здесь делается. Замечательно. Иди вон, что делать. Yeah. And glasses, yeah, bottles, jars. Это полистирол. So this is the tier. This one Отлично. here. The name is Ульи из here. This name here. пенополистирола. Parker Очень Engineering. прочный. Do you want to get some spare 500-gram ones? Yeah. Like at 20? Yeah. This Это one. вот бесценные кадры для того, So this чтобы one. можно было воспроизвести у себя. This is the tier. You see? This is the tier. It goes like this, right? Yeah. Like this. That's the lid. And, that's the like this. But the Шип достаточно тонкие, но тяжелые. А как называется материал, из которого они изготовлены? What kind of material is this? plastic. Пластик то пластик. Есть пенополистирол и пенополиуретан. У нас два варианта. Что это за материал? Можете определить. As a Очень прочный. take Ну, очень Это тяжелый. даже, да, это даже не из пеноматериалов, это из каких-то стиролов просто. Но это тяжело. Here's the base. У нас же with это this. все пенистое. Here's the base with. Это, да, это литок для выхода пчел. So the base is like this, like this, like that. That's the entrance for the bees. Like Да. that. А сюда что собирают? Это вход. Пыльцу? Ну, это вход. А для чего, Это просто подставка. для чего эти отверстия? Не совсем так. Туда что-то попадать должно. Why there is Или пыльца, или же подмор, или кормушка для Nothing. It's for nothing. или Nothing. поилка. In fact, it's not good because if water goes inside or moth goes inside here, these are the moths that like to go into the hive, which is not good. In fact, it's better to seal this, insulate this, but to keep it very closed. Very Like close. yeah. But that's the entrance like that. Они ни для чего не нужны, это даже плохо, потому что там вода собирается Да, и я к тому. Ну, просто это такое производство. То есть надо обязательно очень плотно прикручивать, чтобы сюда не проникло. You have one here and one at the back. But this one, И с этой стороны you тоже? just put it like that. It's like that. Like that. То есть это как бы подставка, чтобы не на земле, а чуть выше, чтобы было теплее, а не... But the name of the brand is this one here. А здесь есть отверстие для Parker этих here. шурупов. Parker here. Parker Engineering. Сейчас попробуем на солнышко. Окей. Окей. А сайта нет? Сайт. Можно будет найти. можно найти. Окей. But Так, значит, the problem with this это one, дно, это вот стенки, а вот это крыша. the problem we have with this one, the bees don't always like the plastic frames inside. Пчелы не любят пластиковые рамы внутри. Because I'll show you. Just А у вас бывают пластиковые рамы? Да, бывает. Можно водить, посмотреть? О, отлично, супер. Пчелам не нравится. The reason, yeah, the people don't like this И люди because не любят тоже. the heat here in Australia makes this bend like this. Из-за жары они плавятся и становятся So when колючими. you put each one next to each other, the bees don't like it. They just they leave areas out. They don't like. Они уже покрыты воском, продаются, да? Are they covered already with the wax? No. But the beekeeper can put wax inside. Нужно самому Да, пчеловоду? да. Ну вот здесь я вижу есть воск. Откуда? Something. Oh, I don't know what. That's might be Maybe, used. yeah, maybe used or something, or just. I mean, just. They are waxed. Huh? They are waxed. It's already waxed already, Yeah. but it doesn't look waxed А, to эти же me. пока покрыты воском. It doesn't look.
Very nice film of it. Maybe a little bit. Здесь Maybe. есть воск или нет? Вот Да, здесь. воск. Уже есть, да? Are they waxed here inside as well? Yeah. Да. They But we есть need to put but we wax. still need another coat of А как He's это right. наносится? Каким How do you- способом наносится воск? How do you put wax here? Just brush. Вручную brush? намазать? Или же нагреть и полить? Нет, But покажем. Это важно. I use У меня this треть one. I пачки use с this one. такими This one I use. Вот он ульями, использует да. такие. This one like. У меня 2/3 такие, а 1/3 такие. He used 2/3 Quickest and easiest way to go. Yeah. and 1/3 of them you Так, Quickest and Дальше. easiest way to go is just warm it, the bottom part of it. нагреть и натереть. а как нагреть? How do you heat it? With Lighter. зажигалкой. Зажигалкой. Hot plate, anything. Окей. Это очень интересная технология, очень Our- важно. Мы our- не знаем, We как. don't have what's it called? What's We the need base assembled or unassembled? unassembled? Well, okay. We don't have. What's the one? The destructor. What's it? Клещ. Да, клещ у нас Как он проблемы. Варроа, Destructor. Варроа, What's the Варроа. Varroa? Да. No Varroa У here. вас no problem. Это очень хорошо. But we got Это супер. beetles here. We got beetles here, which is Okay. more trouble. Our problem exactly. We have a problem which is called small hive beetle, SMB, Small beetle. SHB, small hive beetle. That's why we have this here, and this, А вот здесь and this. Это что? Служит У для них борьбы? то есть клеща здесь нет, но основная проблема это маленький Жук кулевой. жучок, да, жучок, Ульевой жук. который Yeah, for И как вы с ним боретесь? и для борьбы с ним используется. you see here, hive beetle. Very small little beetle. маленький жучок. Where the hive is, around the hive, they breed in the ground and come out of the ground and then go in the hive. And if the bees are not strong, the beetle will get stronger, and the hive will go. The bees will go away. But inside here, if you can look, you can see Ловушка inside. такая, там лабиринт You just такой, have to да? look. What's inside here is a piece of. Do you know what cardboard is? Do you know what cardboard is? Yes. Yeah. You see this here? You see this here? Да, It's like да. a labyrinth. Ну, слоеный Like такой, a, пластмасса, Can you какие, see it? maze. Yeah, can you see it? слоеный Have a look. картон, гофрированный It's very картон. easy to see. So it has a hole here and it has a hole here, and you put it at the back of the hive Yeah. in the dark, at the back of on the ground. And there's a little wire that goes through the end here, through the hole here, and it goes to the entrance of the hive, and you can just pull it out of the hive. 90 days. Every 90 days you have to replace it. This. You have to. If you don't do that here in this area of Australia, your hive will have a problem. Here's the wire. Here's the wire. Вот этот жучок размножается вокруг улья. И они кладут вот это на дно улья. Как приманку. It's a chemical Нет, чтобы inside они туда there. не залезли. Yeah. Bees go- There is a Там chemical внутри inside. Apical, this химикаты one. там. Chemical. Да. Там химикаты. This is И one here. каждые 90 дней они вот эту штуку меняют. То есть жучок, пока добраться вверх, он Да, хочет должен- попасть в да. эти отверстия, стремится туда, а там химикат. А как туда попадает химикат? А сразу продается, то есть вот Там уже покупаете Go рамку, inside here and then, huh? Вот эти там пластины, химикат которые уже уже есть? есть, да, уже есть. Ну хорошо. Вот этот химикат. И что же, выбрасывать или можно по новой зарядить? Выбрасывать. А я думаю, Каждые нет. 90 дней выбрасывать. Вот это вот, давайте уточним. Это одноразовое действие или можно снова You use разобрать, this only зарядить? once for 90 Yeah, once, days, and 90 then days. you throw it Throw it away. away. И жучок там умирает, и там остается. Мгм. А It's about $6 Australian dollars. 6 $6 долларов? О, для нас это много. Каждый раз выбрасывать. And here Наши умельцы is the разберут, same thing. It's the начинят same снова. thing. All these are the same to do the same Same thing. idea. No chemical inside, but here they use it like a powder. That this powder. What do you? Как называется этот химикат? Yeah, diatomaceous. Это вот это? This is called No, it's Нет, different. другое. diatomaceous earth. It's a very fine powder that
Yeah, we use this in filters for swimming pools. Используется для фильтрации в бассейнах. Вот это. Yeah, вот этот diatomaceous порошок. earth. And you just put some inside here, close this. If the beetle goes in, this is not good for the beetle. It's not good for me. Это тоже для... Не очень хорошо. But it's not a Жучка? chemical, it's not a Или chemical. это тоже вариант борьбы со жучком Yeah. через вот этот химикат. And here's the other one. We show you another one here. Для чего в бассейнах используется? Фильтрация. Фильтрации. А его название Мы можно еще узнать? что-то показываем. Here's the other one. Окей. This is the other one. So if you put normally the apithor, you put the apithor here. You don't have the hole, right? There's the entrance here. Так. You put that apithor here, right? But this is another one. So you can put something inside here like oil or oil and I Масло. put some lemon juice or oil inside here, and you just come every couple of days. You can take it or whatever you want to take it out, throw it out, and put it back. This is about $20 Australian to И это тоже жучок? Да. Третий вариант. Третий вариант. The main thing is to make sure that these holes are big enough and like this. So Пчела не the пройдет. beetle will come in here, the bees will attack them, they will come to the back, they try and hide, they will go inside here and then die. То есть, когда жуки залезут вот сюда, пчелы с ними будут бороться, жуки будут прятаться, они залезут вот сюда и упадут туда. The bees chase them out. А там масло, но лапки у них. Масло или лимонный сок или что-нибудь. Yeah, here's another one, but we don't know if this is Wired frames or unwired? unwired, Unassembled. unassembled. Have you got the wire? Everything. So there's another one, Это металл? but yes, metal. But Супер. you see here. But people don't like these. Людям не нравится. Why? Нет? They came about 2 years ago, but not popular anymore. Not so popular. Because the metal, the heat and the cold. Again, the wood is very good because of the insulation. This is very good for the bees. This doesn't help the bees. Это нагревается и остывает, и пчелам то жарко, то холодно. Ага. Поэтому используют Но деревянные. столько новых решений. Ну почему только деревянные? Вот мы видели пластмассовые. Да, любите. И наконец я вижу вот это. Вот это что? Это тоже корпус улья? And Вот this one это. is a hide as well. No. Нет, это просто This is хранение. for. No, this is Ну, just a box. у меня This мечта is именно just a такой box ящик for сделать. when you uncap when you take the honey from the hive, you put a stick here with a nail here, so you can take the hive. Назначение этого Для бокса. сбора меда. You have a stick across here, and then you have the honey the hive is here, and you cut it goes into here, into another box, Срезается крышки. into this box. А, Just это два. to start, to cut the wax, Да, cut да, the да, wax. да, да. Это надо показывать вместе. Этот первый, а этот второй. Они работают вместе. So you just cut, you Вот, cut here, прекрасно. and then put it inside the extractor, in the. И потом это все вовнутрь экстрактора. Да. Какой размер? Здесь 10 на 10 Yes. миллиметров. Решетка. Высота 200 миллиметров. Ребята, готовое Depends. новое изделие If для you're белорусских amateur, пчеловодов. maybe you don't use this or. Супер. Это нужно зачем? Просто жесткость. Окей. Так, 400-500. You can put it here like Так. this. You can photograph it with this, and then you can see. Так, а рулетку нельзя спросить у них, чтобы я вот эти размеры продемонстрировал? У себя есть? What do you want? Спросить, у нее должна быть. Сантиметр. ruler. Ruler, yeah. Yeah, I don't To have. measure. Вот. What he can do is Очень look. интересно. He can look. 1, 2. If you photograph it like this, you can see or like this, you can see. It doesn't matter how big. Да, тут же не важно настоящий. Да, но, Не кладется. но Doesn't привязаться уже matter. конкретно. If it's small like this, Окей, окей. Супер. Очень интересно. Много решений, которые я не подозревал. It's really something really new. that's That okay. you never seen before. That's okay. It's good. Так. Ага. Еще вот картонный ящик для перевозки пчел. Вот о нем тоже можно поговорить. This, Так, давайте this is почнем с another самого. one.
this is another one. You put inside the hive like this, like this, like Это this. такая... And this is also for the beetle. The beetle gets stuck on this. The beetle gets stuck on this. Окей. То есть это тоже для борьбы с этим жучком. И что? В ней есть... Ставится в улей, и жучок застряет вот в этой поверхности. Она очень ворсистая. ворсистая, да. There's no chemical or anything. Okay. It's just nature. Just natural. Yeah. It's just the surface. This product stops the beetle. The beetle gets stuck on it here. Четвертый способ борьбы. Personally use. I use the apithor, that one there, and I have the one I showed you behind. I have that one, yes. Every hive I have that. 2 миллиметра толщина. Yeah. Отверстие для перехода пчел. It's for Do you know what this? Do you know what this is? Do you know what this is in Australia? This is actually a flooring. Здесь It's a flooring. It's a flooring, Здесь and войлок. somebody has taken it Линолеум, and made it into this because of this finish on the back. It's just Обычный Это линолеум. линолеум. It's like this, like Линолеум, с this. одной стороны. Окей. Просто. То есть можно самим You know воспроизводить. what these are? All these things? А это что? No. You don't know? Oh, okay. If you put this. You put this down. You take the wax. You put the wax here. You put it here. You put it here like this, and then you take this like this, attached to like a car battery, or there is another this thing here. This thing here connected to this. This is like for a transformer. Так. And what you do is you put. Наващиватель рамок. You got obviously the two leads, like for a motor car for a battery, and then you push your finger here like this, and you put it on the wire like this. You press here, it puts a current across here. It warms it up, so it melts the wax. So the wax sits in the middle to attach the wax to this metal thing. Okay, I got you. Точечное припаивание к металлу. Абсолютно точно. Но мы подаем трансформатором ток сюда и сюда. Сюда и сюда. И ток нагревает. А это все They do приклеивается. pretty much same, so they put electricity here and here, Yes. and then it goes like this. Yes. And you do like both sides and do one Yeah. by one. We make these things must be all the same. So when you just touch it here for, I press it here for not 5 seconds, for 1, 2, 3, 4, 5. You let go, but keep it there so that it keeps the wire inside the wax and release it. Здесь, наверное, ток идет между этим и этим электродом, между этим и этим. Нет, Или ток как? идет во всех. Yeah. Ток проходит везде, просто вот это нагреватели. It's a heater. It's just a heater. Yeah. These are all should be the same level on the wire, you know, on То the. есть они горячие становятся, да? Они и нагревают И эту проволоку. припаивается И только в припаивается. 4 точках. Нет, Ну, оно нагревает проволоку по всей длине. Сама проволока прогреется при этом. Yeah. Потому что You can see they did it because Ток по проволоке идет или нет, спроси. And when we heat these, we So just there is no heat it. currency There is no on. currency on No, this it's just- wire. It's just heat. Just the heat. just the heat. Well, it must be current somewhere because it's transferring the heat. It's The just- current the heat may be in here and it's pushing the heat. I don't know. Or Yeah, but I think it's this is making the contact. Okay, so it's just for heating. heating. There is no electricity, I think, on the end. Well, it has got some these like these in there. Okay. So if it's still Who's somebody Там живые buying or пчелы not? сидят. just for customers if anybody. То есть это пакеты с пчелами на 4 рамки. Where Это тоже the electricity интересно. Конструкция is it going? Is electricity from here to the wire? Yes, those extreme ones on each side, they transmit electricity, and the middle ones to hold the wire. The right and the left ones, Is where the electricity. electricity. Electricity, And the middle but one it's just to hold the wire. it's a small current because this transformer is just a small little transformer. Yeah, it's about 12. Большой It's ток. like 12 volt. It's like a battery of a Yes, car. of a car, yeah. You can use a battery. You can take this and use a battery of a car. Ну и ток
Идет по проволоке или не идет? Вот идет между этим и вот этим, Ага, а это просто для держать. ага. Вот как. But there's, Ну, there's, очень there's даже bees хорошее inside here, решение. right? Yeah, bees inside, yeah. bees I think we inside. should put. Oh, okay. Back. А ну и как устроен этот ящик, тоже надо посмотреть, разобрать его. Вот там пустой. Ну, эти люди хотят, наверное, Уже торопитесь? О, большое спасибо. He's happy. Very good. Thank you very much. This one, you know what this is? Apithol. What this is? No. This is copper naphthalate. It's called copper naphthalate. We use it here. Just because the wood, yes, the wood древесины the wood против is гниения. radiata pine. The name is radiata pine. It is very soft wood. It's not hard wood. It's soft. It's from a tree that grows very quickly. So the only way to stop the moisture from destroying the wood is you use this. You mix it about 1 to 8 or 1 With water, No, with oil, or turpentine. Turpentine. No. Turpentine. And you soak the ends, especially the ends, because that's where it rots. Because the bees have so much moisture inside, and you paint it inside, outside, but you cover it completely with paint. This is a different one where they take the wood and they soak it in wax, hot wax, like 140 degrees. Do this and quickly paint it straight afterwards, and then the wood sucks the wax in and sucks the paint inside. and how long does it last usually? I don't know, I think maybe, I don't know how long. Maybe it will definitely last maybe 8 to 10 years maybe, 10 years. but if you don't do this, Just 2 destroy, years. yeah, it's finished. Terrible. Because then it's easy for other things to go wrong as well. But that's this one here. Coconut. But it must be painted. It must be painted. Вопрос на прощание. Бывают ли другие размеры ульев, кроме вот такого стандарта? All done? And do you Если use это так, any unstandard size of the hides? No. и это очень правильно. It's very good. Not allowed. Супер. In fact, in Australia, it's illegal to not put frames in a hive. Незаконно. It's illegal. Oh, really? Every frame must have your ID. ID on that you have, and every beekeeper is registered with the Department of Primary Industry. So with the agricultural organization in here, every beekeeper must be registered. That's interesting. Yeah. You cannot just have bees and not. Some people do it, but It's it's illegal. not Illegal. Legally, you have to be registered. That's why you have to have a frame so that you can inspect the you must have frames so that you can take this out to check for disease inside. Yeah? American foul brood, European foul brood, all the diseases, you must be able to take this out and inspect the frame. Замечательно. То есть Australia, a beekeeper gets about $3 per kilo of honey. $3 килограмм меда. Yeah. Okay. $3, about 3. If it's very good honey, maybe a bit more, but mostly 3. So the beekeeper, where the queen is laying the eggs in the bottom, professional beekeepers don't have enough time to go and look inside there. They just feel the weight of the whole hive, and then they either take the honey or not. Maybe it will be amateur beekeepers who will find disease first. If a new disease comes to Australia. Okay. Our biggest problem is, what's it called? Varroa. Varroa is the biggest problem. And another, Worry, huh? the biggest worry. The biggest worry for us. And the next one is the Asian bee, Sarana. There's a bee called Sarana. Asian Apis Sarana. Apis, which is bee, Sarana, which is the Asian bee. That's the worst for us. Why? I think it will affect the hives of other bees, and it's smaller. We have it in Australia already, but it's in Cairns, mostly in Cairns and Townsville. It comes with a ship when people bring goods on a big ship. So if it comes to Sydney, the people who will find it will be amateur beekeepers like us, not professionals. They don't have so much time. Whereas our hives are closer to the port, whereas the professional beekeepers are... Inside country, more inside. Exactly. So that's why... Yeah, so So you only feel slight. exactly.
Ну, это презент. I would take it, but I will give it to somebody who has an 8 frame. So thank you very much. What's this part? This is not the same. Нет, здесь. From here. Ah, okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. You look after. What about this one? Окей. Thank you very much. Thank you. Thank you, Walter. To urban beehives, Yes. but we don't have a contact to go somewhere out of Okay. country. And what does he want to do? Does he want to go or what does he want to do? Ну, ты хочешь сходить на пасеку? Конечно. Супер. He wants to go. Здесь? Далеко? But he should go to, yeah. Давай договоритесь. Yeah, Сегодня или I завтра. found only these urban beehives, so they agreed to have a meeting with us Okay, tomorrow. all right. To show them. Главная цель. All right. What did he want to see in the hives? What did he want to see? А что ты хочешь увидеть? Ну, я хотел бы, как расставлены ульи. How they are, Сколько корпусов Yes. how many стоит. of them you have, Какой цвет у пчелы. Yes. color bee. Как Yeah. матка выглядит. Yeah, Как они злобливы или не злобливы. То есть кусаются, не кусаются. Whereabouts are you in Sydney now? Whereabouts? Huh? Randall. Randwick. That's not so far away. Did you come here with the car? Yeah. Okay. А сегодня нереально? Because if do what you want to do. He has my card. It has my mobile phone number. If he doesn't have a chance, he can come to my house and see the bees. I will do it. I am Epping, not Epping. Epping, not far. Not far. Halfway between here and Randwick, not far. And is it possible to do today? Maybe? To come? Or it's, yeah, because all the weather is not good to open the hive.